ஆகஸ்ட் 9th அன்னைக்கு கொல்கட்டாவில் ஆர்ஜேகார் மெடிக்கல் காலேஜில் நடந்த சம்பவத்தை பற்றி எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஆன்லைனில் நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துட்டுருக்கு, ஸ்ட்ரைக்ஸ் நடந்துட்டுருக்கு. லுக்ஸ் லைக் தி என்டையர் நேஷன் இஸ் அன் அப்ரோர். இது மட்டும் இல்லாமல் நியூயார்க் டைம்ஸ் அமெரிக்கன் மேகசீனில் ஒரு நியூஸ் அவுட்லெட்டில் இந்த விஷயத்தை பற்றி போஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த விஷயம் பரவிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோவில் ஆகஸ்ட் 9th அன்னைக்கு என்னென்னலாம் நடந்துச்சுன்னு இது வரைக்கும் டெஃபினட்டிவாக ப்ரூஃபோட வெளியே வந்திருக்கு. அண்ட் இந்த விஷயத்து மட்டும் இல்லை, இந்த மாதிரி நடக்கிற விஷயங்களுக்கு நாம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும், குறிப்பாக ஒரு கிறிஸ்டியனாக நாம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும், பைபிள்ல இருந்து நம்ம என்ன பிரின்சிபல்ஸ் இதுக்காக ட்ரா பண்ணலாம்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். We're going to be having two guests on for this video, Dr.Jishya ji and Sharlett Pius. இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட இந்த விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம். So let's get into it. Alright, let's get into the video. Let me introduce you to our guest today. நம்ம கூட இன்னைக்கு ரெண்டு கெஸ்ட் இருக்காங்க. அவங்கள உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுறேன் and we can dive straight in. First off, our first guest, Dr.Jishya ji. She's a digital marketing professional. She has a PhD in digital marketing and all of that. She's a public speaker. She works with a lot of kids, children, young people, and she talks with a lot of them, does counseling and all of that. She was recently in Wayanadல நடந்த அந்த நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் பற்றி நிறைய பார்த்துருப்போம். அங்கே கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஒர்க் பண்ண போயிருந்தாங்க. So she does a lot of cool stuff like that, and I've known her for a long time, and she's also a friend. And a second guest, we got Sharlett with us. She's an Instagram influencer, and she does some cool stuff on Instagram too. நான் எதுக்கு இப்போ ஷார்லெட்டை நம்ம இன்வைட் பண்ணியிருக்கோன்னா, I saw her posting a lot about this. நிறைய இந்த இஷ்யூ பற்றி ரொம்ப ஓக்கலாக நிறைய போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க, அப்டேட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. So I thought it will be interesting to hear her thoughts on this. First question, Dr. Jishya ji, அக்கா உங்களுக்கு தான். What happened on August 9th? அன்னைக்கு அந்த ராத்திரி அந்த சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு என்னென்ன ஆச்சு? இது வரைக்கும் நமக்கு பர்டிகுலராக எவிடன்ஸோடு நமக்கு ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக சொல்ல முடியுன்ற மாதிரி நமக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கு இவ்வளோ தூரம்? Okay, I think August 9th எனக்கு I was not aware, to be very open. அன்னைக்கு எனக்கு தெரியல. நெக்ஸ்ட் டேவும் I was not much aware. அது ரொம்ப இன்ஸ்டாகிராம்லலாம் எல்லாரும் ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்ச பிறகு தான் ஐ திங்க் க்ளோஸ் டு இண்டிபெண்டன்ஸ் டேஸ் வென் ஐ காட் டு ரியலி நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்ற மாதிரி. பிகாஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வேணுமா, சுதந்திர தினம் வேணுமா அப்படின்ற அளவுக்கு பீப்புள் வேர் ஆல் போஸ்டிங். தட்ஸ் வென் ஐ வெண்ட் அண்ட் ஐ ரெட். ஐ திங்க் அப்போ தான் அந்த ரிப்போர்ட்ஸும் மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸும் வந்துச்சு. இட்ஸ் ட்ரூலி ஸ்கேரி. ஐ திங்க் இட்ஸ் ஹார்ட் பிரேக்கிங்லாம் தாண்டி டு ஈவன் இமேஜின் இது இன்ஹியூமன் அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் தாண்டி இது கொடுமையான ஒரு விஷயம். பிகாஸ் ஐ கான்ட் திங்க் ஆஃப் கோயிங் அண்ட் ஒர்க்கிங், டு பி வெரி ஓப்பன். ஐ திங்க் ஐவ் பீன் அவுட் லைக் ரொம்ப வருஷமா ஒரு 10 yearsக்கு மேலே ஐவ் பீன் ட்ராவலிங் அண்ட் ஆல். பட் தீஸ் டேஸ் ஐம் வெரி ஸ்கேர்ட். லைக் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் வயநாட். டு பி வெரி ஓப்பன், நான் ட்ரெயினில் வயநாட் போகும்போது கூட ஐ வாஸ் லைக், ஓகே நம்ம ரெஸ்ட் ரூம் போகிறோம்னா வெளியில் யாராச்சும் இருக்காங்கன்னா நம்ம போகக்கூடாது, வி ஷுட் பி வெரி காஷியஸ். வாட் இஃப் ஐ ஓப்பன் தி டோர் அண்ட் 2 people ஜம்ப் இன்சைட்? அந்த மாதிரி ஃபியர்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஐவ் நெவர் ஹேட் ஆல் தீஸ் ஃபியர் பிஃபோர். இது ஃபியர்ன்னு சொல்றத விட ஐ திங்க் சம்வேர் சொசைட்டில எல்லாருக்கும் இது நடக்கிறதுனால நம்ம காஷியஸா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால எங்க போனாலும் யாரையுமே நம்ப முடியல. லைக் ஈவன் இஃப் யூ கெட் இன் டு ஆட்டோ, இஃப் யூ கெட் இன் டு எனிதிங் நம்ப முடியல. செகண்ட் திங் வாட் ஹேப்பன்ட் ஆன் ஆகஸ்ட் 9th ஐ திங்க் ஒரு கேர்ள் is a common thing in India, sadly, and that's sad. Crazy to say that's a crazy thing to say, dude. It's a common thing mari aidichu. Because I saw another news 24 hours la how many girls are being abused, raped. Nariya families liye they do. So adella process panni taandi vanda pirgu to imagine it's a gang for a doctor, that too at her workplace. So if the workplace is not safe for her, first of all home is not safe. Second thing, workplace இப்போ சேஃபா இல்லைன்னா எங்க இது போக போறாங்க? ஸோ ஐ திங்க் அதுதான் எங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பயத்தை கொடுத்துச்சு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ வாட் ரியலி ஹேப்பன்? எத்தனை பேர் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கா இது வரைக்கும்? 2 பேர் சொல்றாங்க. பட் கட்டாயம் 2 பேரால அதை பண்ணியிருக்க முடியாதுன்றது இன்னொரு இதுவும் சொல்றாங்களே மற்ற ரிப்போர்ட்ஸ் பார்க்கும்போது. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஃபீல் இட்ஸ் கேங். ஸோ ஏன் இதை நான் பிரிங் அப் பண்ணுறேன்னா, ஆன்லைனில் நம்ம போனோன்னா, கூகுள் சர்ச் பண்ணோன்னா, இல்லை நியூஸ் பார்த்தா கூட டெஃபினட்டிவாக என்ன ஆச்சுன்ட்டு யாருமே இன்னும் பேசவே மாட்டுறாங்க. இப்போ இது ஆகஸ்ட் 9th நடந்துச்சுன்னா, இன்றைக்கி நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறது, இன்றைக்கி டேட் 23rd. ஸோ இட்ஸ் பின் 14 days. 14 days ஆகி
இன்வெஸ்டிகேஷன் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனாலும் இன்னும் வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் பேக் பிக்சர் கூட நமக்கு வந்து டெஃபினட்டிவாக தெரியல. ஸோ இதனால தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வெரிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ வி ஆர் நாட் ஸ்டில் yet sure like how many people are like involved in this, right? நாட் இது யாருமே கிளியரா பேசல இல்ல சாம். ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் கிளியர். பட் ஐ பர்சனலி அசியூம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 பீப்புளாவது இருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு ஓகே. ஆளால இவ்ளோ மோசமா நடக்க முடியல. Her pelvic bone has been broken. A lot of things have happened. நான் இப்போ நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் என்டிடிவியோ ஐ திங்க் இட் வாஸ் என்டிடிவி ஒரு ஆர்டிக்கல் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் பப்ளிஷ் பண்ணும்போது நான் என்ன படித்தேன்னா, சிபிஐ ஹஸ் லைக் ஸ்டெப் இன் டு த சீன். அவங்க வந்து இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. அவங்க இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது என்னென்னா 4 பீப்புளை டெஃபினட்டிவாக ஆன் த ஸ்பாட் அந்த இடத்துல வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த 4 பீப்புளில் வந்து 2 பிஜி டாக்டர் இன் ட்ரைனிங் அந்த ஃபஸ்ட் இயர் நினைக்கிறேன், ஃபஸ்ட் இயர் பிஜி ட்ரெயினிஸ் அவங்க 2 பேர், ஒரு இன்டர்ன், அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்ஜன். இவங்க 4 மெம்பர்ஸையும் அந்த சீனில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 2 ட்ரெயினிஸுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் வந்து அந்த 3rd ஃப்ளோர் செமினார் ஹாலில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சர்ஜன் வந்து அவரே டெஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்காரு 2:45க்கு நான் வந்து 2:45 AM வந்து நான் 3rd ஃப்ளோருக்கு போனேன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் சிசிடிவி கேமராலேயும் அவர் 2:45க்கு 3rd ஃப்ளோர் போகிறது இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த இன்னொரு இன்டர்னும் வந்து அவங்க கூட இருந்திருக்காங்க. இப்போ இவங்க 4 பேர் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, இவங்க கொடுத்த டெஸ்ட்மனிலேருந்து ஆப்வியஸ்லி சிசிடிவி அதெல்லாம் வந்து இப்போ பார்த்துருப்பாங்க. அப்புறம் இவங்ககிட்ட பேசும்போது இவங்களுடைய 4 டெஸ்ட்மனியும் வந்து அங்கங்கே கான்ட்ரடிக்ட் ஆகிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சிபிஐ. ஸோ இவங்களை வந்து ஒரு லை டிடெக்டர் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் கேட்டிருக்காங்க. பெர்மிஷனாக கிடச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருந்து. ஸோ அது கன்சென்ட் இல்லாமல், பெர்மிஷன் இல்லாமல் லை டிடெக்டர் டெஸ்ட்டை வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை பண்ணிவிட்டு அதை பண்ண போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால தான் இவங்க 4 பேரும் டெஃபினட்டிவாக அந்த சீனில் இருந்திருக்காங்கன்ட்டு ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, அந்த 2 ஃபஸ்ட் இயர் பிஜி ட்ரெயினிஸும் அந்த விக்டிம் கூட அவங்க வந்து அந்த இதை நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த நைட் வந்து டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு தே வாட்ச் த ஒலிம்பிக்ஸ் டுகெதர். அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்தது நான் சொல்கிறேன், அந்த என்டிடிவியில் ஒலிம்பிக்ஸ் டுகெதர். அண்ட் அது முடிச்சிட்ட பிறகு இவங்க 2 பேரும் வந்து அவங்க ரூமுக்கு தனியாக டாக்டர் ரெஸ்ட் எடுக்கிற ரூமுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுக்க போயிருக்காங்க. இவங்க வந்து அங்கேயே செமினார் ஹாலில் இருக்கிறதா அந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா மார்னிங் வந்து 9 AM அடுத்த நாள் காத்தால 9:30 AMக்கு வந்து அந்த 2 பிஜி ட்ரெயினிஸில் ஒருத்தர் வந்து பார்த்துட்டு தான் அத்தாரிட்டிஸை அலர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ரூமில் இந்த மாதிரி இருக்காங்கன்ட்டு. So this is what like I read from that article that before like we started recording. Sharlett, what have you been like seeing online? There's been a lot online. Actually listening to what Akka had to share, I'm actually like really shocked with the amount of information that I know now. For me, I think why I started sharing all of this was mainly because, like Akka also mentioned this, where weekly we don't have safety. You know, there are many women who run away from home to different countries or different states to just work and live alone so they can be safe, you know. But when that doesn't happen, even at the cost of leaving home, no place is safe. Naladan, that was my main reason to why I started sharing it. So when I have to talk about information as such, I don't really know in depth. But I think it's just the fear of how the world's really scary. At least munadi vandu nadandalu, like there was hardly like a handful, I guess. Okay, and now it's just there, and people aren't even scared or ashamed of it anymore. People who do it. I think there's another part of it. Like முன்னாடி வந்து நமக்கு நடந்துட்டு இருந்திருக்கோம், ஆனால் நமக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம். ஏன்னா இப்போ தான் சோஷியல் மீடியாவுக்கு எல்லாருக்கும் ஆக்சஸ் இருக்குது. இன்ஃபர்மேஷன் யார் கையிலனாலும் கிடைக்கலாம், யாராவது பப்ளிஷ் பண்ணலாம். முன்னெல்லாம் வந்து நமக்கு யாராவது ஒரு நியூஸ் அவுட்லெட் பப்ளிஷ் பண்ணால் தான் நியூஸ் தெரியும். இப்போ எல்லார் கையிலையும் ஃபோன் இருக்குது, யார் பார்த்தாலும் பிடிச்சி போடலாம். ஸோ ஐ திங்க் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இவ்வளோ ஆஃப்டனாக காமனாக நடக்கணும்னா தி சிஸ்டம், தி சொசைட்டி மஸ்ட் ஹவ் பின் broken long ago. இது வந்து ஓவர் நைட்டு ஒரு திடீர்னு நடக்கிற காரியமே இல்லை.
ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பில்டப். இன்னொரு விஷயம், அந்த செக்யூரிட்டின்னு சொன்னீங்களே, யூ கைஸ் டோன்ட் ஃபீல் சேஃப், கேர்ள்ஸ் டோன்ட் ஃபீல் சேஃப்ன்ட்டு. டாக்டர் பால் மாணிக்கம்னு ஒரு டாக்டர் இருக்கார், இப்போ தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு, பார்த்துருப்பீங்க அவர் சோஷியல் மீடியாவில். ரொம்ப ஃபன்னான கேரக்டர் அவர். ஆனால் அவர் இந்த ஒரு வீடியோ பண்ணி போட்டிருந்தார் இதை பற்றி, அதையும் பார்த்தேன் நான். ஹி செட் இட் வாஸ் அ கோட் கிரே செக்யூரிட்டி ஃபெயிலியர். ஆமாம். கோட் கிரே செக்யூரிட்டி ஃபெயிலியர்னால், ஒரு டாக்டரை வந்து ஒரு அப்நார்மல் பேஷண்ட்டோ இல்லை யாராவது ஒருத்தர் ஒரு டாக்டர்கிட்ட வந்து ஃபிசிக்கலாக வந்து நடந்துக்கிறாங்க, ஃபிசிக்கலாக அவங்கள வந்து அசால்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க, வெறும் வந்து செக்ஷுவல் அசால்ட் மட்டும் இல்லை, ஃபிசிக்கலாக இருக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹார்ம் இருக்குதுன்னு அவங்க தெரிஞ்ச உடனே அவங்க செக்யூரிட்டிஸ் அலர்ட் பண்ணால் இமீடியட்டாக செக்யூரிட்டி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணுமா. தட்ஸ் அ கோட் கிரே செக்யூரிட்டின்ட்டு அவர் பேசியிருந்தார். இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரே இல்லையா. ஸோ தட்ஸ் கால் லைக் கோட் கிரே செக்யூரிட்டி ஃபெயிலியர். அதுக்கு இது தெரிஞ்ச பிறகு நான் எனக்கு தெரிஞ்ச என் காண்டாக்ட்ஸில் இருக்கிற சில டாக்டர்ஸ் கிட்ட, என் அண்ணனும் ஒருத்தன் வந்து எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு இப்போ டாக்டராக இருக்கான், அவன்கிட்ட பேசும்போது நான் கேட்டேன், இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ரூலாக, நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு ரூலாக, எல்லா ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் அப்ளை ஆகிற ஒரு ரூலாக, இல்லை எப்படி இது சும்மா சஜஷன் மாதிரியான்ட்டு கேட்டேன். அவன் சொன்னால் இது வந்து மேண்டேட்ரி ரூல் புக்கில் இருக்குது, ஆனால் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல. ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இமீடியட் செக்யூரிட்டி ரெஸ்பான்ஸ் டீம் இருப்பாங்க, ஆனால் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறதில்லன்னு சொன்னாங்க. ஸோ செக்யூரிட்டி ஃபெயிலியர், ஒர்க் பிளேஸில் செக்யூரிட்டி ஃபெயிலியர், that's one of the reasons like why this happened, I guess. I think இது வந்து ஒர்க் பிளேஸ்ல செக்யூரிட்டி ஃபெயிலியர் தாண்டி இப்போ நிர்பயா கேஸ் பார்த்தா இன்னும் போயிட்டே இருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ ஜஸ்டிஸ் கிடைச்சதா அப்படின்றது தெரியல. அப்படி பார்த்தா she was See, that's the problem. டிராவல் பண்ணும்போது இட் ஹேப்பன்ட். அதுக்கப்புறம் ஐ சா ஈவன் ஆன் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே பெங்களூர்ல ஒரு கேர்ள் ஒரு பைக்கர் மூலமா ஷி வாஸ் காலையில வரும்போது இந்த மாதிரி ஆச்சு. நிறைய எவ்ரிடே இட்ஸ் லைக் ஆன் கோயிங். ஸோ பியாண்ட் செக்யூரிட்டி, பியாண்ட் எவ்ரி திங், இட் கேன் ஹேப்பன் டு எனி கேர்ள். ஸோ அதுதான் ஐ திங்க் இட்ஸ் security doesn't. I'm so sorry to interrupt you. I think the fact that security doesn't make sense anymore, because security most of the times it's family. Sometimes it's the father who does it to the daughter. Like yarnalu they can be the reason to rape someone, right? Yeah. So where is security? There is no security. அண்ட் செக்யூரிட்டிக்கே காசு கொடுத்து பண்ற, ஐ மீன் செக்யூரிட்டின்ற வார்த்தை வந்து ஐ திங்க் we live in It doesn't make sense. it doesn't actually. நீங்க கிரே செக்யூரிட்டி, கிரெட் செக்யூரிட்டி என்ன அலர்ட் சொன்னாலும் ஐ திங்க் இட்ஸ் டன் அண்ட் டஸ்டட். ஸோ ஐ திங்க் இது வந்து இட்ஸ் கிரியேட்டட் பயங்கரமான ரொம்ப ஃபியர் ஃபேக்டர். இது ஹாஸ்பிட்டல் மாத்திரம் இல்லை. திங்க் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ், திங்க் ஆஃப் காலேஜஸ், திங்க் ஆஃப் என்ன சொல்றது, ஹோட்டல்ஸ், திங்க் ஆஃப் யாரோ ஒருத்தங்க போய் இறங்குறாங்க, ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருக்காங்களான்னா சேஃப் கிடையாது. there's no security even inside train, even inside bus. So I think the whole concept of women security, it's debatable. அப்படி நம்ம செக்யூரிட்டி பத்தி பேச ஆரம்பிச்சோம். பட் இது வந்து I'm at least happy to some extent இது வெளியில கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் மூடி மறைக்கப்பட்டிருக்கு. a lot of things have been covered under the carpet. At least this has come out, so that people are agitating, people are protesting. We don't know if we'll get justice, honestly. பட் ஐ திங்க் இப்போ பியாண்ட், இப்போ என்கிட்டலாம் கேட்டிங்கன்னா ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு சாம் ஆல்சோ. ஐ வாஸ் டெல்லிங் இதுக்கப்புறம் தாண்டி அவி சேஃப் அதெல்லாம் போயிடுச்சு, தாண்டிடுச்சு. அவி சேஃப் இன்சைட் த ஹவுஸ். அதுக்கப்புறமா கேன் வி டாக் அபவுட் இட். இப்போ இவ்வளோ எழுதியிருக்கோம், டிஜிட்டலில் இவ்வளோ போட்டிருக்கோம், இட்ஸ் பீன் வைரல் ஆன் சோஷியல் மீடியா. நேற்று கூட நியூயார்க் டைம்ஸில் வந்திருக்கு. பட் டு யூ திங்க் வில் கெட் எ சொல்யூஷன் ஹியர்? Like getting something on the New York Times like newspaper and that being like something like this is really, yeah, it's an achievement, but like yeah. So that segues into my next question, like kind of really good. How do you guys feel about this? I mean, already share பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அதை பற்றி, you guys don't feel safe. And does this, இப்போ நீங்கள் சேஃபாக ஃபீல் பண்ணலைன்னா இப்போ வெளில போய் வேறு எதுவும் பண்ணுறதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு தைரியமே இருக்காது. இப்போ அக்கா சொன்னாங்க இப்போ ட்ராவல் பண்ண நான் யோசிக்கிறேன்ட்டு. இப்போ ட்ராவல் பண்ண யோசித்தாங்கன்னா இப்போ அக்காவுக்கு ஒரு மினிஸ்ட்ரி காலோ இல்லை எங்கேயோ ஒரு இன்வைட்டோ வருதுன்னு யோசித்தாலே இப்போ ட்ராவலுன்னு சொன்னோடனே அக்காவுக்கு வந்து யோசிப்பாங்க இப்போ போகலாமா வேணாமா, நான் வந்து போய் திரும்ப வருவேன்னா யோசிக்கலான்ட்டு. ஸோ how do you guys feel about this? I mean, I think I'm going to have to keep repeating the same thing. It is
it is scary. Okay, it is very very scary because especially now if I'm going to work, I have to be scared that someone at my workplace is going to misbehave with me. It can be on the way to work. It can be in the lift when I go up to the office. It can be in the office. Um, it can be when I'm heading back home, or so even if I'm working from home and I'm home I think alone. you've described everything that you guys do in a day. Yeah, it's literally we're Yeah. in constant fear. And I don't think we deserve that. I don't think every girl has to constantly put her guard up. And the sad thing is, at least for me, I can't speak for all women, but I feel someone will be able to relate. um, there's a point where you feel like your parents, like your dad, your brothers, your uncles will protect you. But when you see stuff like this, it's even saddening because the person who raped this girl is probably a father to someone, is an uncle to someone, is a brother to someone, right? So the fact that my family, the men in my family, may be good to me, they may protect me, but they're still danger to some other woman out there, right? And I think when I think of it that way, I don't want to trust anyone. It's just very scary. Like Yeah. that's what I mean. Like if you guys are in constant fear and you guys can't trust anybody, can't seem to trust anyone, how are you guys going to do stuff? I know you guys like இப்போ வந்து நம்ம யூஸ்வலாக வந்து முன்னாலாம் நம்ம குறிப்பாக நம்ம இந்தியன் கல்ச்சரில் வந்து நிறைய பேர் வந்து கேர்ள்ஸ் வேலை பண்ண மாட்டாங்க, அப்படி வீட்டில் இருப்பாங்க அப்படி சொல்ல அதெல்லாம் போய் இப்போ வந்து எல்லாரும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வி ஆர் ஆன் லைக் ஈக்குவல் கிரவுண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ண போனனாலே you gotta trust somebody to work with someone, right? At least some level of trust should be involved. So trust பண்ண முடியாது and you're in constant fear. Do you guys think you can get things done like with these two things or like weighing you guys down? See, என்ன பொறுத்த வரைக்கும், I think the same thing happened when Nirbaya's news came up. The same thing happened when one girl was beaten in North India and மரத்துல தொங்க போட்டாங்க அந்த மாதிரிலாம். What We do you keep mean same hearing, thing ka? I mean, girls being raped, girls being murdered after that, அந்த மாதிரி விஷயம் சொல்றேன். Brutally, in other words. Okay. இது வந்து இன்னைக்கு நேத்துல ப்ராபப்ளி இது ரொம்ப மோசமா நடந்ததுனால இட்ஸ் ரொம்ப ஃபியூரியஸா இருக்கு. ஸோ இப்படி கான்ஸ்டன்ட் ஃபியர்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னா, அஃப்கோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபியர்ல தான் ரியாலிட்டியில இருக்கும். யாரையுமே நம்ப முடியாது. அது எல்லாமே 100%. பட் சம்வேர் வி நீட் டு பிரேக் தட் ஷெல் அண்ட் வாக் அவுட். ஐ திங்க் தட்ஸ் த சொல்யூஷன் ஃபார் திஸ் நான் நினைக்கிறேன். தட்ஸ் வாட் ஐ டூ. Yes, it is scary to go alone. It's scary to travel alone. It is scary to think of staying somewhere. Okay, இன்னைக்கு வந்து ஒரு ப்ரோகிராம் போறோம். இன்னைக்கு ஒரு கேம்பெயின் போறோம். இன்னைக்கு ஒரு மீட்டிங் போறோம். எதுக்கோ போறோம். அப்படின்றத தாண்டி, ஓகே, ஐ நோ ஐவ் காட் சம்படி ஹோல்டிங் மை ஹேண்ட்ஸ். அந்த ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ்க்குள்ள நான் வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன். பியாண்ட் ஆல் ஆஃப் திஸ். இப்படியே நான் இருந்துட்டேன்னா, அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த பழைய காலத்துல சொன்னாங்கல்ல, பாரதியார் காலத்துலலாம் "ஓடி விளையாடு பாப்பான்னு" வீட்டுக்குள்ளேயே பொண்ணுங்கள அடைச்சு போட்ட மாதிரி, நாங்களே எங்களுக்குள்ள ஒரு ஷெல் போட்டுப்போம். ஸோ பியாண்ட் ஆல் ஆஃப் திஸ், ஐ திங்க் நான் எனக்கு சொல்லிக்கிற விஷயம் அதான். இது நடந்துட்டு தான் இருக்க போகுது. இப்போ நாளைக்கு வந்து இஃப் இஃப் மை சைல்ட் இஸ் கோன் டு பி தேர் ஆர் சம்டேஸ் சைல்ட் இஸ் கோன் டு பி தேர், திஸ் இஸ் கோன் ஹேப்பன். அங்கேயும் நடக்க போகுது. Unless and until the society repents, which is not one person's responsibility. The entire society have to repent. And I think I'm not got to work here also. இப்போ நான் என்னதான் சோஷியல் மீடியால போட்டாலும், நானும் வாய்ஸ் அவுட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். ஐ அம் ஆல்சோ போஸ்டிங். பட் சம்வேர் ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் கோன் டு கிவ் சொல்யூஷன். நோ, அது எங்களுக்கே தெரியும். யூ ஆஸ்க் ஷார்லட், ஷீல் ஆல்சோ டெல். நாங்க போஸ்ட் பண்றோம் எங்களோட ஆதங்கத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு. அவ்வளவுதான். இட்ஸ் ஜஸ்ட் an expression of, hey, this is what I feel. அவ்வளவுதானே தவிர 100% when I post, I know it's not going to give me a solution. She also will know the same. Every girl who posts will know. But why are we Absolutely. still? Yeah. Nama So because it's an emotional response to when we see news like this, hoping that someone will change, at least one person. But எனக்கு that எப்படி seems இருக்கும்னா, to ஓகே, be the நம்மள case. மாரி நெறைய பேர் இதே இதுல தான் இருக்காங்க போல. A lot of girls are sailing in the same boat. மத்தபடி practically talking, this is 100% not going to give solution. What we do on social media platforms will never give solution. Second thing, protesting, voicing it out. I'm sorry, I wish it gives a solution, but it doesn't. And as she said, அவங்க யாரோ ஒருத்தங்களுக்கு ஃபாதர், யாரோ ஒருத்தங்களுக்கு ஹஸ்பண்ட், யாரோ ஒருத்தங்களுக்கு பிரதர், அதெல்லாம் தாண்டி ஐ திங்க் அவங்க அவங்க சென்ஸ்லயே இல்லன்னு நான் நினைக்கிறேன்.
அவங்க ஒரு ஹியூமன் சென்ஸ்ல பார்த்தாங்கன்னா, அது ஒரு ஒரு உயிரினமா பார்த்திருப்பாங்க. ஈவன் டூ அன் அனிமல் ஐ திங்க் நோபடி வில் பிஹேவ் லைக் திஸ். ஒரு Yeah, அனிமலுக்கு I கூட think இதெல்லாம் நான் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணது ஐ திங்க் தட்ஸ் absolutely appropriate to like describe an act something like this. It's inhumane. It's animal like. Doing something like that to a human and then like deleting them, and that is that's not something humans do to each other. That's not something like, I don't think even uh, I don't know, I'm running out of words to like describe that. Okay, do you guys feel let down by um, our government and like our society and everybody else? I don't think No, I letdown think is as a you said, it's an understatement. yeah. Okay, talk about that for a second. This is a story that I saw today. A friend of mine had shared something about this app that the government has released, some 211 or 112 or something. And I saw that and I was just like, how long is this going to keep happening? I think last time in the Madri, there was some app that they released a couple years ago. Kavalit. Government. Yes. Gov- And we all, I was in college back then. I think I was in college first year or something. And that was the only app I had on my first, the first thing, the screen on my phone. But I never used it because it doesn't practically work that way. Like when you're in a situation, you're scared. You're not going to open your phone and open an app and try to rescue yourself. You freeze, like Yeah. you freeze, you're stuck, you don't know what to do. And sometimes I don't understand, the government has so many people, but they don't think of such basic, simple things. Like, how do they practically expect a woman who is in trouble to switch some app on and call someone or something? I don't know, whatever this app functions, however it works. It just doesn't make sense. And now I've just given up. I'm like, okay, if in the future something happens, it happens. That's it. I've accepted So, that. so when they throw stuff like that at you guys, like ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி ஒன்று ப்ரெசென்ட் பண்ணிவிட்டு ஆனால் வந்து இப்போ அது ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் ஆகாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் போது, how do you guys feel? Like, do you guys think they're just doing this to like calm the storm? லைக் நெருப்பு எரிஞ்சிட்ருக்கு, ஊற்றி அணைக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணி விடுவோம், அதுக்கப்புறமா அப்படியே சைலண்டாக ஆயிடுவோன்ற மாதிரி யோசிக்கிறீங்களா இல்லை எப்படி? இல்ல ஐ திங்க் அவங்களாலயும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்ல சாம். பிகாஸ் த எல்லார் கையிலயும் ஃபோன் இருக்கும். அவங்க சொன்ன மாதிரி எல்லார் கையிலயும். ஆனா இந்த பெங்களூர் இது வந்து ஐ திங்க் ரீசென்ட்லி ஒரு 3 டேஸ் பேக் நடந்த விஷயம் வந்து இட் வாஸ் அட் 4:30 AM in the morning and this girl had her phone immediately SOS தான் பிரஸ் பண்ணியிருக்கா. ஸோ தட் இஸ் வை தட் கேர்ள் விஸ் இன்னைக்கு அவ உயிரோட இருக்கா. நியூஸ்ல வந்துச்சு. when she knew some guy is taking அதாவது அவங்க ஒரு ஒரு பையன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரான். அவன் வந்து என்ன ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறான்னு தெரிஞ்ச உடனே ஃபோன்ல இருக்க SOS பிரஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பிரஸ் பண்ண உடனே அஃப்கோர்ஸ் அந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்காது. பட் ஷீ இஸ் டன் தட். பண்ண உடனே பக்கத்துல இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன், பக்கத்துல இருக்க காப்ஸ்க்கு போயிருக்கு, பக்கத்துல அவளோட ஃபேமிலிக்கு போயிருக்கு. ஆல் ஆஃப் தெம் ஃபவுண்ட் அண்ட் அந்த பையனை கையோட புடிச்சிட்டாங்க. யார் வந்து அவள மர்டர் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்களோ தட் இஸ் வை ஷீ இஸ் அலைவ் டுடே. பட் ஐ திங்க் அந்த நேரத்துல பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் சம்திங் வி நீட் டு ஹேவ். ஏன்னா இதுக்கு மேல வேற எதுவுமே அவங்களும் பண்ண முடியாது இல்ல. வி கான்ட் எக்ஸ்பெக்ட் போலீஸ் டு பி அரவுண்ட் 24/7 and யாரை நம்புறது அகேன் டெல்லிங். ஸோ பியாண்ட் Yeah. ஆல் ஆஃப் திஸ் அந்த நேரத்துல பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் சம்திங் இம்பார்ட்டன்ட் நான் நினைக்கிறேன். So, how do you guys think you guys should respond to this? First off, Sharlett, what do you think you can do more? Like, you guys seem like you are already doing a lot and like taken back from doing things. But what do you guys think that you can do some things better, or like what's going on? Um, okay, before I answer this question, I think I want to just put it out there. Like Akka was saying, how, the presence of mind is really important when you are in such a situation. And I think it just struck me that we do so much to protect ourselves. And why is that an effort when it can be given to us so generally, right? Like, we don't have to fight for safety. Like, we don't have to take efforts for safety, right? That's okay. Who do you think that responsibility belongs to? I mean, I don't want to generalize because the second I say this, I'm going to probably see 10 comments that say not all men, but it's always a man. It's always a man. Because Yeah. see, that's what I said. It may not be my dad, it may not be my brother, because end of the day, they love me, they see me like whatever, however they see me, and they're going to protect me. But it's another man who's going to do that to me, right? And
I think it starts with one person. Like, if it's going to be my friends, they need to understand that they need to treat every woman the same way with respect. And if one man does that, I think eventually people are going to realize, but that change doesn't happen. And I think men are responsible for other men. Like, if one Okay. man holds another man accountable, maybe there will be change. Because honestly, I've heard way too many stories, and I think most of the guys, this is like an achievement. If guys happen to do something with a girl, it's like, oh, they அப்படியாடா எப்படிடா இருந்துச்சு. It's that sort of a conversation, and I don't think that's how it's supposed to be. So yeah, but anyway, I really don't think I can add on to basic sense that guys need to have. And again, I know it's not all men. Okay, I know it's not all men, but it's mostly men. And Yeah. so what we can do in response is, honestly, it's out of our control. We can't do anything. Where I would really want people to accept that women are the weaker sex when it comes to this. Okay, we are not as strong as men are physically. Okay, that is the I'm sure truth. I don't people know are the ready other to way, jump but on you for that. I really don't mind. I really don't mind. That's the truth, right? Maybe there are women who go do these weightlifting things. You're a bodybuilder. Awesome. That's because you're capable. But 90% of women are not that way. I can't even lift a water bottle myself, like the water can. I need the help of a man. So if I'm not going to constantly be on guard to protect myself, and the only thing that I can possibly do right now is pray about it, and just hope for the world to change to be a safer, better place. I don't think I have another solution that I can think of. ஓகே. ஸோ ஐ திங்க் ஷார்லட் கிளியரா ஆட் பண்ணாங்க. என்னதான் நாங்க புரொடெஸ்ட் பண்ணாலும், என்னதான் நாங்க போட்டாலும் அட் தி எண்ட் வுமன் ஆர் வீக்கர் செக்ஸ். அத நாங்களே ஒத்துக்கிறோம். நீங்க வந்து நாங்க என்னதான் நாங்க வந்து போராடினாலும், இதெல்லாம் பண்ணாலும் எங்களுக்கு தெரியும் வி ஆர் வீக். செகண்ட் திங் சி அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் ஆஃப் திஸ் லெட்ஸ் கெட் இன்டு த எப்படி நான் என்ன புரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் இதுதான் எனக்கு சொல்லிக்கிட்டேன். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டிபேட்டிங் வாட் மேன் அண்ட் ஒரு இட்ஸ் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஈக்குவாலிட்டி, இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஃபெமினிசம் அதெல்லாம் டிபேட் பண்றதெல்லாம் தாண்டி practically I have to understand there's a treasure inside me, meaning I need to guard myself. And in the treasure வந்து வெறும் womanக்கு தான் இருக்கு. Men can live their live life the way they want. They can even sleep around with ten girls and then doesn't hurt them, to be very open. But for a woman I think it hurts. Once she loses her virginity it's lost. அதுக்கு அதோட ஹர்ட் வந்து உமனுக்கு தான் இருக்கும். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இது நான் இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்லாம் தாண்டிட்டு ஹவ் am I going to protect myself அப்படின்னும் போது ஐ திங்க் when you can't control, she said it's out of our control சொன்ன மாதிரி when we can't control எங்களுக்கே தெரியும் அது எங்க எங்க கண்ட்ரோல்ல மீறி போகுதுன்னு சொல்லும்போது 100% depending on God is a solution. I think I started to travel when I was 18. It's almost 15 plus years. I've traveled alone. I've traveled by all means to the villages, a lot of things. இன்னைக்கு வரைக்கும் one thing that I 100% relay is I ask God about it. And second thing is நான் வந்து நீதிக்காக குரல் கொடுப்பேன். I'm going to stand up for justice. I saw something happening here. I know இதுக்கு நிறைய பேர் நெகட்டிவா சொல்வீங்க. நிறைய பேர் வந்து you're not broad mindedலாம் சொல்வீங்க. பட் broad mindedா இருந்துட்டு என் உயிரை இழக்கிறதுக்கு நான் ரெடியா இல்ல இந்த சொசைட்டில. broad mindedா ஜஸ்டிஸ்க்காக சண்டை போட்டுக்கிட்டு I am not ready to lose my identity, lose myself, lose my body or anything. So might as well when I see something going wrong, I think I should go talk to somebody who's in authority. Like அங்க நல்லவங்களும் இருப்பாங்கல்ல, நாட் ஜஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம். அது ஒர்க் பிளேஸா இருக்கலாம், ஸ்கூலா இருக்கலாம், காலேஜா இருக்கலாம், எங்கனாலும். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் திங் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட family is something that will protect us. I know there are certain exceptional families that don't, but at least to some extent 80% 80%க்கு ஃபேமிலி வந்து புரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ புரியுதோ புரியலையோ உங்களுக்கு ஒரு த்ரெட்டனிங் கால் வந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் ஐ டூ. ஐம் 35 நவ். ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு வரைக்கும் ஐ கோ டாக் டு மை பேரண்ட்ஸ். ஐ கெட் திஸ் கால், ஐ கெட் திஸ் மெயில், இந்த மாதிரி சொல்றாங்க ரோட்ல வரும்போது இது நடந்துச்சு. ப்ளீஸ் கோ டாக் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ் அபவுட் எவ்ரி திங், ஆர் யுவர் ஃபேமிலி ஆர் யுவர் ஸ்பவுஸ், யார்கிட்டயாவது போய் சொல்லுங்க. ஐ திங்க் உமன் கான்ட் ஹேண்டில் இட் ஆல் ஆர் செல்ஸ், டு பி வெரி ஓப்பன். வி விஷ் வி ஹேண்டில் இட். எங்களுக்கு வந்து ஆமா நாங்க சண்டை போட்டு ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கு. பட் வி ஆர்ன்ட், வி காண்ட். ஸோ செகண்ட் திங் இஸ், ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் திங் கிவ் இட் டு காட்.
அப்படி கிவ் இட் டு காட்ன்னும் போது அந்த வாட் இஃப் மொமெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபேட் அவுட் ஆயிரும். நம்ம ஆரம்பிக்கும்போது இட்ஸ் ஆல் அபௌட் ஃபியர் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம். அஃப்கோர்ஸ் த ஃபியர் எல்லாம் இருந்தாலும் வி நோ த ஆல்மைட்டி காட் இஸ் ஹோல்டிங் மை ஹேண்ட்ஸ். இன்னைக்கு வரைக்கும் ஐ ஐ ஐ ஐ கேன் டெல் யூ ஒரு நாளைக்கு வந்து ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ இஃப் ஐ கேன் டாக் அபவுட் இட், பட் ஐ வில் டாக் அபவுட் இட். இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எவ்ரிதிங் ஒரு நாளைக்கு நான் டிராவல் பண்ணணுன்ற பஸ் வந்து லேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐ ஹேட் டு கெட் ஆன் ஹைவே. அந்த ஹைவேல வந்து 11:30 பிஎம்க்கு வந்திருக்கணும். சாரி 10:45க்கு வரும்னு சொன்னாங்க. அத விட்டா வேற பஸ் கிடையாது. அடுத்த நாள் காலையில 8:30க்கு எனக்கு மீட்டிங். ஸோ 10:45க்கு நான் வரணும்னா, ஐ ஹேட் டு டேக் அன் ஆட்டோ, கம் தேர். அங்க வெயிட் பண்றேன். கரெக்ட்டா நான் வந்து இறங்கும்போது அந்த டிரைவர் கால் பண்ணி சொல்ட்டாங்க, "இன்னைக்கு 2 1/2 ஹார்ஸ் பஸ் டிலே ஆயிருச்சு. எங்களுக்கு டோல்ல ஏதோ ஆயிடுச்சு" சொல்ட்டாங்க. ஸோ ஐ ஹேவ் டு வெயிட் தேர் டில் ஆல்மோஸ்ட் 1:00. ஸோ 1:00 மிடில் ஆஃப் த நைட் ஹைவேல. அண்ட் சென்னை கிடையாது. இட்ஸ் சம்வேர் இன் த டீப் ஒரு சென்னையிலேருந்து ஒரு 6 ஹார்ஸ் பாதியில நான் ஸ்டக் ஆகி நிக்கிறேன். அண்ட் ஐம் ஆல் அலோன். நோபடி இஸ் தேர் வித் மீ. ஸோ யூ கேன் இமேஜின் ஹவ் ஒரு டோல் எப்படி இருக்கும்? ஒரு ஹைவே எப்படி இருக்கும்? அங்க எதுவுமே கிடையாது. ஆல் ஐ தாட் வாஸ் இட்ஸ் டார்க். ஐ டோன்ட் நோ ஹூம் டூ ட்ரஸ்ட். இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டில் 1:30 ஐ ஹேவ் டு பி ஹியர் அலோன். பிகாஸ் அங்கருந்து நான் வீட்டுக்கு போகவும் எனக்கு ஆப்ஷன் கிடையாது. காலையில at 8:30 ஐ ஹேவ் டு பி அட் த மீட்டிங். ஐ செட் லார்ட் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஐம் ரைட் ஆர் ராங் ஆஃப் புக்கிங் திஸ். இந்த பஸ்ல நான் புக் பண்ணது கரெக்ட்டா தப்பா தெரியாது. பட் ஐ நோ ஏஞ்சல்ஸ் ஆர் தேர் டூ புரொடெக்ட் மீ. யூ செட் இன் யுவர் வேர்ட் ஏஞ்சல்ஸ் அனுப்பி நான் புரொடெக்ட் பண்ணுவேன்னு சொன்னீங்க. யூ வில் நாட் பிலீவ் அந்த இடத்துல கடையே கிடையாது. ஒரு டீ கடை மாத்திரம் இருந்துச்சு. அந்த டீ கடை வந்து இட்ஸ் அ பொட்டி கடை. ஓகே. ஒரு ரொம்ப 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 சிம்பிளான ஒரு பொட்டி கடை. ஒரு ஒரு வயர் கட்டில் மட்டும் இருந்துச்சு. அந்த அங்கிள் கிட்ட போய் இங்க தான் ஐ திங்க் காட் ஸ்பீக்ஸ் டு அஸ் அண்ட் தி விஸ்டம் ஆப்பரேட்ஸ்ன்னு நெனைக்கிறேன். ஐ கேன் ஸ்டில் ஃபைட். பாரு பஸ் இப்படி பண்ணிட்டான், அது பண்ணிட்டான், இத பண்ணிட்டான்னு நான் உடனே சோசியல் மீடியால போட்டு ஐ ஆம் இன் திஸ் லொகேஷன்னா ஐ திங்க் ஐ அம் ஸ்டூபிட். ஐ அம் அலார்மிங் எவரிபடி ஐ அம் அலோன் ஹியர். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணேன், அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன். "அங்கிள் கேன் யூ கொஞ்ச நேரம் கடைய தொறந்து வச்சுக்கிறீங்களா? நான் கொஞ்ச நேரம் இங்க உட்காந்துக்கவா?" அப்படி கேட்டேன். இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் 11 பிஎம். அண்ட் ஹி செட், "மா நான் தொறந்து வச்சிருக்கேன்மா." ஐ ஜஸ்ட் ஆஸ்க்ட் ஹிம் ஃபார் ஹால்ஃப் அன் ஹவர். பட் பஸ் வந்தது வந்து 1:45 ஏஎம்க்கு. அது வரைக்கும் அவர் தொறந்து வச்சுட்டு அந்த கடையில இருந்தார். 1:45 ஏஎம் வரைக்கும் இஸ் நோ ஜோக். அது வரைக்கும் அவ்ளோ பயம் வந்திருக்கும். லாரி போச்சு, கண்டெய்னர் லாரி போச்சு, பீப்பிள் காட் டவுன். பக்கத்திலேயே வந்து மென் யூஸ்ட் இட் ஃபார் ரெஸ்ட் ரூம் அண்ட் ஆல் தட் ஹேப்பன்ட். பட் ஐ நியூ angels are here to protect me. Nobody can touch me. And the faith that I had protected me. I said I've been traveling for 15 years. 15 இயர்ஸா நிர்பயா ஸ்டோரி கேட்டுட்டு இருக்கோம். 15 இயர்ஸா ரேப் பத்தி கேட்டுட்டு இருக்கோம். 15 இயர்ஸா அபியூஸ் பத்தி கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஐ ஹியர் கேர்ள்ஸ் கமிங் அண்ட் டெல்லிங் மீ, "அக்கா எங்க வீட்ல இது பண்ணிட்டாங்க. அக்கா பஸ்ல இது நடந்துருச்சு." லாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரீஸ். டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே ஆல்சோ ஐ வாஸ் லிஸ்னிங் டு a lot of stories to girls, about girls. அவங்களே வந்து சொல்றாங்க, "அக்கா எங்க வீட்ல 5 இயர்ஸ்ல எங்க மாமா இது பண்ணிட்டாங்க. 2 ஆஃப் மை ரிப்ஸ் ஆர் broken." ஸோ நான் இப்ப சொன்னேன்னா, இட்ஸ் லைக் பியாண்ட் வாட் வி வாட்ச் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாரி நேரத்துல அம் ஐ கோனா பெர்சனலி டேக் இட் டு மைசெல்ஃப் ஆர் அம் ஐ கோனா ஆஸ்க் காட் help me out here? I think that's what I've been doing. So to all the girls watching this, take God's help and use wisdom. நான் வந்து 12 மணிக்கு இங்க தனியா இருக்கேன். அண்ட் மோர் ஓவர் ஐ அம் அ வுமன். ஐ கேன் டிராவல் எனிவேர். எஸ். சோலோ ட்ரிப் ஃபென்டாஸ்டிக். எல்லாம் சூப்பர். இன்னைக்கு வரைக்கும் 10:00 மேல நான் வீட்டுக்கு வந்தேன்னா, அஃப்கோர்ஸ் நான் வீட்டுக்கு வர முடியாது. எங்க வீட்ல அது ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல். பட் இன் கேஸ் டிராவல்ல லேட் ஆயிருச்சுன்னா, ஐ கீப் மை பேரன்ட்ஸ் இன்ஃபார்ம்ட். அவங்களுக்கு புரியுதோ, புரியலையோ ப்ளீஸ் கீப் தெம் இன்ஃபார்ம்ட். அண்ட் இஃப் யூ கோனா டேக் ஓலா, ராபிடோ, எனி டாக்ஸி இல்லன்னா ஆட்டோ எடுக்கிறீங்கன்னா, தயவு செஞ்சு கீப் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இன் த லூப். அண்ட் நீங்க ஆட்டோல வரும்போது, அவங்க தூங்கிட்டாங்கன்னா கூட பரவால்ல. கீப் டாக்கிங் டூ சம்படி. ஐ மீன் சம்படினா டோன்ட் டேக் இட் யுவர் பாய் ஃபிரெண்ட் அந்த மாதிரி கால்ஸ்லாம் பண்ணாம, அட்லீஸ்ட் மேக் ஷூர் யூ அந்த ஆட்டோ ஓட்டுறவங்களுக்கோ, டாக்ஸி ஓட்டுறவங்களுக்கோ தெரியணும் சம்படி ரெஸ்பான்சிபிள் இஸ் வெயிட்டிங் தேர். ஐ கான்ட் மெஸ் அப் வித் திஸ் கேர்ள். அது நம்ம கையில தான் இருக்கு. ஏன்னா ஐ சீ அ லாட் ஆஃப் யங் கேர்ள்ஸ் ஆட்டோல வரும்போது, கேப்ல வரும்போது இட் வில் பி லேட் இன் த நைட் அண்ட் தேல் பி டாக்கிங் டூ சம்படி. அவங்க பெர்சனல் விஷயம்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அண்ட் வித்தவுட் நோவிங் திஸ் கை இஸ் லிஸ்னிங் டு இட். அண்ட் யூ வோன்ட் நோ இஃப் தட் கை இஸ் எ ட்ரங்க். அவன் குடிச்சிருக்கானா? அவன் ட்ரக் எடுத்திருக்கானா? அவன் வந்து அவனோட சென்ஸ்ல இருக்கானா? இல்ல டிமானிக்கா பண்றானான்றது தெரியாது. ஸோ காமன் தம்ப் ரூல் ஆஃப்டர் 10:00 இஃப் யூ ஆர் டிராவலிங் அது நான் இருக்கிறது ஐ ஸ்டே இன் சென்னை. ஐ ஸ்டே இன் த என்ன சொல்றது? அண்ணா நகர்ல இருக்கேன். இட்ஸ் அ சேஃப் ஏரியா. ஈவன் தென் ஆஃப்டர் 10:00 ஐ என்ஷூர் ஐ கால் மை பேரண்ட்ஸ். ஐ என்ஷூர் நான் ஆட்டோல கீழ வந்து இறங்குவேன். நீங்க வந்து எனக்கு கூப்பிடணும். அண்ட் தட்ஸ் அ ரூல். புடிச்சிருக்கோ, புடிக்கலையோ, as I said, we have a treasure. We need to protect it. we அத லூஸ் பண்ணிட்ட பிறகு நான் புரொடெஸ்ட் பண்ண போறேன். அத லூஸ் பண்ணிட்ட பிறகு நான் காட் பண்ணல அப்டின்னா, ஐ திங்க் இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ்ன்னு நான் நெனைக்கிறேன். ஸோ கீப் யுவர் பேரன்ட்ஸ் இன் த லூப் ஆர் ஃபேமிலி இன் த லூப் ஆர் யுவர் பிரதர் இன் த லூப். ஒரு 4, 5 பேர லூப்ல வச்சுக்கோங்க இஃப் யூ ஆர் டிராவலிங் இன் த நைட்.
அண்ட் ஒன் திங் ஒரு வாட்டி ஆட்டோல நான் டிராவல் பண்ணிட்டு வரும்போது இட் வாஸ் ஆஃப்டர் மீட்டிங் ஐ திங்க் லாஸ்ட் இயர் தான் நினைக்கிறேன். இட் வாஸ் ஆஃப்டர் மீட்டிங் அண்ட் பயங்கர மழை. மீட்டிங் முடிஞ்சது 9:30க்கு மேல ஆயிடுச்சு ஆஃப்டர் பிரேயர் அண்ட் ஆல். ஸோ த மீட்டிங் வாஸ் சம்வேர் 1.5 hours ஃப்ரம் மை ஹவுஸ். ஸோ ஐ டுக் ஆட்டோ. அந்த ஆட்டோ எடுத்தப்போ இட் வாஸ் ஓலா ஒன்லி தட் ஐ டுக். அண்ட் ஐ நியூ த ஆட்டோ டிரைவர் வாஸ் டாக்கிங் டு அனதர் கை. நல்லாவே தெரிஞ்சுச்சு. மச்சான் நான் இங்க இருக்கேன், இங்க இருக்காங்க. என்ன பத்தி ஃபுல்லா ஆட்டோல டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. அண்ட் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 10 o'clock. எனக்கு அந்த ரூட்டும் தெரியாது. அண்ட் ஐம் டிராவலிங் அலோன். ஐ ஹேவ் டு அந்த சர்ச்லேருந்து நான் என் வீட்டுக்கு தனியா போயிட்டுருக்கேன். ஸோ எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சது ஹீஸ் டாக்கிங், ஹீஸ் கிவிங் இன்ஃபர்மேஷன். அவர்கிட்ட நான் மேப் போட்டு சொல்ற ரூட்ல அவரு போல அப்படின்னு எனக்கு தெரியுது. ஆ எல்லாமே எடகுடமா பண்ணிட்டு இருக்காரு. பட் பாதியில நம்ம கட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா 10:30க்கு என்ன பாதி விட்டாங்கன்னா, நான் திருப்பி எடுத்துட்டு வரது I don't think it's possible. It's difficult for me. So what I did, I just prayed, Lord, you said your angels are with me. I want this guy to see angels are being with me. Second thing, you said your blood will protect me. I started to pray that in the auto. Immediately I called my father. அவங்க ஃபோன் எடுக்குறாங்க, எடுக்கல தாண்டி ஐ ஸ்டார்ட்டட் டு டாக். நான் இங்க வந்துட்டு இருக்கேன், இங்க வந்துருவேன். நீங்க அந்த போலீஸ் கிட்ட இத பேசிட்டீங்கல்ல, மாமா கிட்ட இத பேசுனீங்கல்ல, சித்தப்பா கிட்ட உங்க மாமா, உங்க சித்தப்பா போலீஸா இல்லன்னா கூட பரவால்ல, நீங்க மாத்திக்கோங்க. ஸோ அவருக்கு தெரியும். ஓகே இவ வந்து இன்ஃபர்மேஷன் குடுத்துட்டு இருக்கா. நான் இந்த ஆட்டோ நம்பர்ல வந்துட்டு இருக்கேன்ப்பா. இந்த இடத்துல வந்துட்டு இன்னும் 1/2 அன் ஹவர்ல வந்துருவேன். உங்களுக்கு லொகேஷன ஷேர் பண்றேன். இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஃபோன்ல இன்னொருத்தங்க இருக்காங்களோ இல்லையோ சொல்லிக்கிட்டே இருங்க. உங்களுக்கு பயம் வர ஆரம்பிச்சுரும். ஸோ ஐ திங்க் நம்மள தான் நம்ம காப்பாத்திக்க முடியுமே தவிர, இது நான் புரொடெஸ்ட் பண்ணா, இப்ப அன்னைக்கு வந்து "நீ ஏன் இப்படி பண்ற? நீ இன்னொருத்தங்கிட்ட ஃபோன் பேசுன, நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன், நான் வீடியோ பண்ணிட்டேன். நான் இப்ப Facebook லைவ்ல போறேன்னு பண்ணியிருந்தேன்னா, இன்னைக்கு நான் வந்து எப்படி இருந்திருப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது." That's where wisdom works. Take the help of God. God's protection is there. We need not live in fear. இது நடந்துட்டு இருக்கு. இது வி ஆல் விஷ், வி ஆல் ப்ரே. இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கணும்னு நம்ம ப்ரே பண்றோம், விஷ் பண்றோம், லாங் பண்றோம். அட்லீஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கேர்ள்ஸாவது பாதுகாப்பா இருக்கணும்னு ப்ரே பண்றோம். பட் ஆஸ் கேர்ள்ஸ், ஐ திங்க் வி நீட் டு டேக் ஸ்டெப்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் ourselves and guard ourselves. யா ஸோ ஐ திங்க் ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் குறிப்பாக சொன்னீங்க. ஹேவ் ஃபெய்த் இன் காட் அண்ட் பி வாய்ஸ். கொஞ்சம் ஞானமாக நடந்துக்கணுன்ட்டு. ஆஸ் கேர்ள்ஸ் நீங்கள் சொன்னீங்க. ஸோ Correct. as humans, I think every single one of us on an individual level should strive to be better people. As a guy, I have to try to be a better guy. Have to try to be a better friend, a better brother, a better son. And ஒரு பெட்டர் பர்சனாக வந்து நம்மளுடைய வேல்யூஸ், நாம் எப்படி மற்றவங்கள மதிக்கிறோம், மற்றவங்கள எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம், அந்த வேல்யூஸை வந்து நம்ம அது மேலே ஒர்க் பண்ணோன்னா, இஃப் வி பிகம் அ பெட்டர் பர்சன் ஆன் அன் இண்டிவிஜுவல் லெவல் அண்ட் இஃப் எவ்ரிபடி ஸ்டார்ட்ஸ் டு டூ தேட், அப்போ தான் வந்து இதில் ஏதாவது கொஞ்சம் சேஞ்சை நம்ம வந்து விசிபிளாக பார்க்க முடியும். அண்ட் குறிப்பாக வந்து நம்ம நிறைய ஃபெய்த்தை பற்றி பேசணும், ஆண்டவர் பற்றி பேசணும். சில பேர் இதை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க வந்து ஃபெய்த்தில் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து நான் கடைசியாக அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் அட்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஆனால் வந்து இப்போ இதை ஃபெய்த்தில் இருக்கிறவங்களே இதை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா, ஆண்டவர்லாம் வந்து இந்த மாதிரி காப்பாற்றுவாரா அப்படியெல்லாம் யோசித்தோன்னா, நம்ம பைபிள்லேயே நிறைய பார்க்குறோம். காட் டைரக்ட்லி இன்டர்வீன்ஸ் இன் ஸ்டஃப் டு கிவ்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட், டு டூ ஸ்டஃப். ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து வெறும் ஏதோ மித்தோ ஏதோ ஒரு ஸ்டோரியோ இல்லை நம்ம படிக்கிறது பைபிளில். ஆண்டவர் வந்து அந்த மாதிரி இன்டர்வீன் பண்ணி பாதுகாக்கிறது, காரியங்களை பண்ணுறது வந்து இட் ஹேப்பன்ஸ். காட் ஸ்டில் டஸ் இட். நான் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் பர்சனலாக வந்து ஆண்டவர் வந்து என்னை காப்பாற்றிருக்கிறார் ஃபிசிக்கலாக. நான் அன்றைக்கி அவர் என்னை காப்பாற்றலைன்னா நான் இன்றைக்கி உயிரோடு இருந்திருக்க மாட்டேன். ஸோ வந்து நானும் அதை பார்த்துருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் நம்ம ஜெபம் பண்ண ஆண்டவர் ஹெல்ப் பண்ணுவார்ன்றதை நம்ம வந்து லைட்டாக எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். அது ஒன்று. அண்ட் லைக் ஐ செட், வி ஹாவ் டு பி பெட்டர் பீப்புள். ஆஸ் கைஸ், ஒரு பையனா நான் வந்து பைபிளில் வந்து நான் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஃபாலோ பண்ணுவேன், ரூஸ்லான் கேடின்ட்டு. ஹீஸ் அன் அமெரிக்கன். ஸோ ஒரு அமெரிக்கன் யூடியூப் சேனல். அவங்க சொல்லுவாங்க, ஆஸ் கைஸ் ஃப்ரம் த பைபிள், வி ஹாவ் டு பி priests, protectors and providers. Priests, you gotta be in line with God. As a man of faith, I gotta take care of my relationship with God. We gotta be providers. We gotta take responsibility. We gotta like protect like the people closest to us. So I think if we இந்த மாதிரி விஷயங்கள், இது மட்டும் இல்லை, இந்த கிரேப் அண்ட் டிலீஷன் கேஸு இல்லை, இதுக்கு மட்டும் இல்லை, எந்த ஒரு காரியத்துக்கும் I think change starts to happen when everybody on an individual level starts to become a better person.
And I don't think there's a better way to like become a better person than Jesus. As somebody who like reads the Bible, who goes to church and tries to do stuff that the Bible like asks us to do, I've seen my life get infinitely better when I start to do that. So there's that. And like I said, we have to like on an individual level, when everybody starts striving to be better, I think that's when we can start seeing changes, like things like this and all of that. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆகும்போது வந்து ஒரு பர்சன் ஆஃப் ஃபெய்த்னா நான் என்ன மீன் பண்ணுறேன்னா, ஒரு கிறிஸ்டியனுக்கும் ஆண்டவரை நம்புகிறவங்கள விசுவாசிக்கிறவங்களுக்கும், இல்லை வெளில இருக்கிறவங்களுக்கும் ஆண்டவரை நம்பாதவங்களுக்கும், இல்லை வேறு கடவுளை ஆராதிக்கிறவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் என்ன இருக்கணும், எல்லாருக்கும் ஒரு கொஷன் ஆப்வியஸ்லி எழும்புறது என்னென்னா, why did God allow this to happen? நான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவலாக மெச்சூர்டாக இல்லாத போது நான் இந்த கொஷினை நிறைய கேட்டிருப்பேன் ஆண்டவர்கிட்ட. எதுக்கு இது நடக்கணும்? இது நடந்ததுனால என்ன இப்போ ஆய் கிழிக்க போகுது? இது ராய் தான் வந்து ஏதாவது ஒன்று ஆகணுமா, இல்லை இது இல்லாமல் நானே எனக்கே தெரியுது இது இல்லாமல் வந்து பண்ணியிருந்தாலும் நல்லது தான் நடக்கும்னு எனக்கே நிறைய விஷயம் தெரியுது, ஆண்டவருக்கு தெரியாதான்ற மாதிரி நிறைய கொஷின் கேட்போம். அந்த மாதிரி கொஷனுக்கும் வந்து நம்ம பதில் சொல்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு அது ரெண்டு விதமாக வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி கொஷனை வந்து நம்ம பைபிள்லேருந்து அப்ரோச் பண்ணலாம். நம்ம ஒரு விஷயம் வந்து இட் இஸ் யூஸ்வலி when somebody asks a question like this, it is emotionally charged. They're not like trying to figure out what happened logically, reason பண்ண அவங்க ட்ரை பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. They're just airing out their emotions. அவங்க கோவமாக இருக்கலாம், they must be sad, they must be aggravated, எல்லாமே. அதனால தான் இந்த கொஷனை கேட்பாங்க, ஏன் ஆண்டவர் இதை பண்ணார்? இட்ஸ் லைக் ஆல்மோஸ்ட் லைக் weighing like a closed fist at God. ஏன், why? ஸோ அந்த மாதிரி கேட்கும் போது நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து பதில் சொல்ல முடியாது. ஸோ இதை பற்றி வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ணி காட்டணுன்னு இருக்கேன். ஸோ ஐ ப்ளே தட் வீடியோ. இட்ஸ் ஜஸ்ட் 1 minute வீடியோ தான். அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம Why does God allow people to get destroyed by circumstances, by other people? Is God disinterested? First part of the answer is, I do not know. I don't know why God allowed evil and suffering. For thousands of years, philosophers and theologians far more intelligent than me have struggled with that issue, and they've never come up with an ultimate answer. And the Bible does not answer that question ultimately. So I do not know. And I can promise you, in 1997, when I went out to Madison, Wisconsin, where my younger brother, was a transplant surgeon transplanting kidneys and livers, I went out there because his 7-year-old daughter had just been crushed in a car accident to death. And if you think that I'm going to go out, meet my brother who's far more intelligent than I'll ever be, and explain to him why God allowed his 7-year-old daughter to be crushed by a pickup truck coming down the road at 55 miles an hour, why the babysitter didn't see the stop sign, ran the stop sign, and that pickup truck slammed to the side of the car, sending my 7-year-old niece to an early grave, I'm not going to do that, because I'd be lying. I do not know why God allowed evil and suffering. So that was Pastor Cliff Knackle. அவருக்கு he had a brother, and அவருடைய brother-உடைய daughter, she was 7 years old when she passed away. She passed away due to a car accident. And his brother is a doctor. Okay, he's a physician. ஸோ வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, என்னோட வந்து அவன் வந்து பயங்கரமாக ஸ்மார்ட்டானவன், பயங்கரம் வந்து மூளையோடைய, அவன்கிட்ட போயிட்டு ஆண்டவர் எதுக்கு வந்து இதை பண்ணாருன்னு என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது, ஏன்னா எனக்கே தெரியாது. ஏன் அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான காரியத்தை இப்போ வந்து ஏன் ஆண்டவர் வந்து ஈவில் அலோவ் பண்ணுறாருன்றதுக்கு நிறைய ஆன்சர் வந்து நம்ம பைபிள்லேருந்தும் கொடுக்கலாம், அப்போலஜெட்டிக்காக நிறைய ஆன்சர்ஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுக்கு ஆண்டவர் அதை அனுமதிச்சாருன்னு நம்ம அந்த மூமெண்ட்டில் யாருக்கும் தெரியாது, அன்லெஸ் காட் ரிவீல்ஸ் இட் டு அ பர்சன் லைக் பர்சனலி. சூப்பர் நேச்சுரலாக யாருக்காவது ரிவீல் பண்ணால் தான் அந்த ரீசன் நமக்கு தெரியும், இல்லைன்னா தெரியாது. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி கொஷின், ஏன் ஆண்டவர் இதை பண்ணார், ஏன் இதை பண்ணாங்கன்னு ஏன் கேட்பாங்கன்னா, இது ஏன் இந்த கொஷின் இம்பார்ட்டண்ட்னா, இப்படி கேட்டுகிட்டே இருந்து இதுக்கு பதில் கிடைக்கலன்னா அவங்க டயர்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா they walk away from the faith. And
நீங்கள் பாப்புலரான ஏத்திஸ்ட் நிறைய பேர் பாருங்கள், ரிக்கி கிரேவேஸ், அதுக்கப்புறமா ரிச்சர்ட் டாக்கின்ஸ், அதுக்கப்புறமா இன்னும் நிறைய சாம் ஹாரிஸ், இந்த மாதிரி நிறைய பாப்புலரான ஏத்திஸ்ட். இவங்கெல்லாம் ஏத்திஸ்ட்னால் இவங்க போய் காலேஜ் கேம்பஸஸில் டிபேட் பண்ணுவாங்க, தீசம் வர்சஸ் ஏத்திசம், ஆண்டவர் இல்லைன்னு டிபேட் பண்ணுவாங்க. இவங்கனால நிறைய பேரும் வந்து ஏத்திஸ்ட் ஆகி போகிறாங்க. இவங்க ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டைம் இவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுற ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, சிலது இன்டெலெக்சுவலாக இருக்கும், ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் இமோஷனலி சார்ஜ்ட். they would have experienced something traumatic, ஒரு பயங்கர ஹாரிபிளான ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு நடந்திருக்கும். அதை வந்து அவங்களால வந்து எதுக்கு இது நடந்ததுன்னு அதை ரீசன் பண்ண முடியாமல் இருந்திருக்கும். அதனால தான் கடவுளெல்லாம் இல்லை, எல்லாமே வந்து ஆக்சிடெண்ட்டாக நடக்குதுன்ற அந்த கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடுவாங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டினை நம்ம இதை வந்து ஒரு பிப்ளிக்கலாக நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா அதுதான். if we don't have like a basic fundamental tool to like think about this, there are chances that our faith takes a hit, and if it takes a really big hit, there are chances that we might walk away from the faith. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கான காரியம் எதுக்கு ஆண்டவர் பண்ணுறாருன்னா நமக்கு வந்து தெரியாது. ஆனால் ஆண்டவர் வந்து இந்த மாதிரி ஈவலான காரியங்களை அலோவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு 2-3 ரீசன்ஸ் இருக்கும். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி I want to play you guys another video, and இதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் we'll go to our closing thoughts. One of the main points of the book of Job in the Old Testament is life is unfair, God is fair. Don't get the two mixed up. Life is unfair, God is fair. Do not get the two mixed up. So when you suffer, if you clench your fist and wave it at God, that's misplaced anger. Misplaced anger. It's not God who's getting you. Rather, it's you're born into a cursed, unfair, messed up world. Life hurts. And to blame God is a cop-out. The same way if I hold back, slap you in the face, and then turn to you and say, God made me do it. That is a cop-out. I'm lying through my teeth to you. He gave me a free will. I am responsible for feeding you, or I am responsible for slapping you. God gave me that innate ability. That's part of why I believe we have a soul. Because you see, friends, if there is no God, you don't have a free will. If there is no God, you just are a chemical reaction between your two ears. Job asked a lot of questions of God. A lot of hard questions. Finally, God comes to Job. Job chapter 38. And we got 4 chapters of God speaking to Job. Did God answer one of Job's questions? Nope. He did not answer one of Job's questions. What did he do for Job? He gave Job an overwhelming sense of his presence. And that presence of God brought tremendous comfort to Job. ஜோப் வந்து என்ன கேரக்டர்னா பைபிளில் அவர் வந்து ஆண்டவர் வந்து ஜோபுக்கு சாட்சி கொடுக்குறாரு. மனுஷங்க சாட்சி கொடுக்கல ஜோபுக்கு, ஆண்டவர் ஜோபுக்கு சாட்சி கொடுக்குறாரு. அவன் உலகத்தில் ஹீஸ் ரைச்சியஸ். God's testifying about Job. So Job didn't do anything wrong. He was righteous. அவனுக்கு என்ன நடக்குதுன்னா, he loses everything that he has. He loses his family, he loses his wealth, he loses his house, everything, and then he loses his health too. அவருடைய சரீரத்தில் இருக்கிற ஹெல்த்தும் போயிடுது, எல்லாமே போயிடுது. ஒரு எல்லாமே எதுவுமே தப்பு பண்ணாமல் இருந்தவருக்கே இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஆகுது. அப்போ தான் வந்து ஜோப் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட கேட்குறாரு இதெல்லாம். ஃபஸ்ட்டு இது ஆன உடனே ஜோப் வந்து சொல்லுவார், நான் வந்து ஆண்டவரை கேள்வி கேட்க மாட்டேன்னு சொல்லுவார். ஆனால் அவருடைய க்ரீஃப் மாறாமல் அந்த க்ரீஃப் டைம் அப்படியே போயிட்டே இருந்ததுனால, அதே க்ரீஃப்லேயே இருந்ததுனால, at one point he was broken and he started like closing his fists at God. He started asking God, why did this happen? அப்போ அவர் கேட்கும் போது ஆண்டவர் வந்து அவர் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு பதிலே கொடுக்க மாட்டார். ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார்னா, அவர் யாருன்ட்டு அவனுக்கு காட்டுவார், அவ்வளோதான். அவர் 2-3 கொஸ்டின் கேட்பார் ஆண்டவர் ஜோபுக்கிட்ட. நான் உலகத்தை படைக்கும் போது அந்த ஃபவுண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் போடும் போது நீ எங்கே இருந்தேன்னு கேட்பார். இது ஜோபு கேட்ட கொஷனுக்கும் ஆண்டவர் கேட்குற கொஷனுக்கும் வந்து எப்படி ரிலேட் பண்ணுறதுனே வந்து கொஞ்ச நேரம் குழம்பிடணும் ஜோபுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்த்தா. நான் அதுக்கு ஃபவுண்டேஷன் போடும்போது நீ எங்கடா இருந்தேன்னு கேட்குறாரு. இதெல்லாம் பேசி ஆரம்பித்த உடனே அந்த புக்குடைய எண்டில் வந்து ஜோப் வந்து என்ன ஆயிடுவார்னா, நான் யார்கிட்ட கொஷின் கேட்குறேன்னு தெரியாமல் கேட்டுட்டேன் நான். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆகும்போது
we cannot, like, honestly, when stuff like really bad stuff happens like this, நான் வந்து எவ்வளோதான் வந்து லாஜிக்கலாக ரீசன் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து அந்த ஆன்சர் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி ஆன்சர் கிடைக்காத டைமில் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் வைஸ் டு ட்ரஸ்ட் த கேரக்டர் ஆஃப் காட். We know God is just, we know God is loving, we know that he will not allow injustice to go unpunished. ஒரு அன்ஜஸ்டான காரியம் நடந்தால் அதை பனிஷ் பண்ண போக மாட்டேன்னு தெரியும். இது எங்கன்னு தெரியும்னா நமக்கு பைபிளில் இருக்கிறது தெரியும். பைபிளை நம்ம படிக்கும் போது நிறைய காரியங்களை இந்த ரிப்பிள் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. இதை பற்றி சொல்லும் போது என்னென்னா, இப்போ நடக்கிற ஒரு விஷயம் இட் வில் கேஸ்கேட் இன் டு த ஃப்யூச்சர். இப்போ நடக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ஈவலாக இருந்தாலும் that because of that thing happening, that evil thing happening, it cascades into the future to happening like something really good happening. இது வந்து எப்படி சொல்லுவோன்னா, God can bring ultimate good from ultimate evil. ஆனால் நமக்கு அது தெரியாது. இது வந்து ரிப்பிள் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராஜிக்கான ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் வந்து அந்த விஷயத்தில் அந்த டைமில் நான் சொன்ன மாதிரி என்னால் யோசிக்க முடியுது ஏன் நடந்தது. இதெல்லாம் வந்து நான் யோசித்தாலும் எனக்கு வந்து எந்த கம்ஃபர்ட்டும் கிடைக்காது. ஆனால் நான் எதில் கம்ஃபர்ட் எடுத்துப்பேன்னா, லாஸ்ட் டைம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்ச், இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை ஃபேஸ் பண்ணும்போது ஆண்டவர் எப்படி என்னை அதிலேருந்து கூப்பிட்டு வந்தார், நான் அதை யோசிக்கும் போது நான் அந்த லாஸ்ட் டைம் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது நான் இப்படி தான் யோசித்தேன், எதுக்கு இதில் எப்படி எனக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சு. ஆனால் கொஞ்ச நாளில் ஆண்டவர் எதுக்கு அதை பண்ணாருன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதே நம்பிக்கை, அதே ஃபெய்த், அதே ட்ரஸ்ட்டு தான் நம்ம இப்போ ஆண்டவர் மேலே வைக்கணும். இந்த டைமில் அந்த டிஃபிகல்ட்டான டைம் இப்போ நடந்துகிட்டு இருந்தாலும் அந்த டைமில் நம்ம வந்து அதே ஃபெய்த்தை நம்ம வந்து ஆண்டவர் மேலே வைக்கணுன்ட்டு தான் நம்ம அந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி யோசிக்கணும். நான் ஏன் இதை ஷேர் பண்ணுறேன்னா, இதை பார்க்குறவங்க வந்து இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு I just don't want people like walking away from the faith. இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டே தான் இருக்க போகுது, நான் விசுவாசி சர்ச்சுக்கு போய் நான் வந்து பெட்டர் ஆகி ஆண்டவர் ஃபாலோ பண்ணி என்ன மண்ணை கிழிக்க போகிறேன்ட்டு யோசிச்சுட்டு அவங்க வந்து பேக் ஸ்டெப் ஆகிட்டாங்கன்னா, இஃப் தே பேக் ஸ்லைட், அவங்க பின்னாடி போயிட்டாங்கன்னா, ஐ திங்க் தட் இஸ் சேட் அண்ட் ஐ டோன்ட் திங்க் தட்ஸ் த பெஸ்ட் திங் தட் தே கேன் டூ ஃபார் தெம்செல்வ்ஸ். ஐ திங்க் ஜீசஸ் இஸ் தி பெஸ்ட் திங் தட் கேன் ஹேப்பன் டு எனிபடி. பீப்புள் ஹூ ஆர் வாட்சிங் திஸ், இஃப் யூ கைஸ் ஆர் லைக் ஸ்ட்ரகிளிங் வித் யுவர் ஃபெய்த், லைக் இந்த மாதிரியெல்லாம் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும், நான் என்ன விசுவாசி என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டே இருந்தாலும் we have to have faith that God is just, God is loving, God is trustworthy. இதெல்லாம் அவர் இருக்கிறதுனால he knows what he's doing and we have to trust him. I think you've summarized everything. இது மாதிரி தான் ஜோப்க்கு வந்து நடக்கும்போது தெரிஞ்சிருக்காது ஏன் இப்படி நடந்துச்சுன்னு யோசித்திருப்பாரு. ஜோசப்ப குழியில போடும்போது ஏன் குழியில போட்டாங்கன்னு யோசித்திருப்பாரு. நான் ஆண்டவர் தானே நம்பினேன்னு யோசிச்சிருப்பாரு. God gave me a dream, God gave me a vision. Ultimately, God's character doesn't change. He never fails. He's good at all times. Even if I go through evil times, I go through bad times, Jesus is the best thing that can ever happen. And நம்மள காப்பாத்திருக்காரு. எத்தனையோ வாட்டி நம்ம டிராவல் பண்ணும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆகாம காப்பாத்திருக்காரு. எவ்ளோ விஷயம். இன்னைக்கு பிரீத் பண்றோம். There are a lot of people in the hospital struggling to breathe. ஒரு ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டர் கிடைக்காதான்னு எவ்ளோ பேர் அங்க போராடிட்டு இருக்கும்போது, நான் என் வீட்ல சுவாசிக்கிறேன். My lungs are good, my kidneys are good, my heart is good, everything is good. There are so many things to be grateful to God and thank God instead of just focusing on the bad things. And we know we serve a God who can turn around everything. தீமைகளை நன்மைகளா மாத்திர ஆண்டவரை நம்ம வர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லி பைபிள் சொல்லுது. ஸோ எவ்வளோ தீமை இருந்தாலும் எவ்வளோ பேடுனாலும் அது நல்லதா குழியில தூக்கி போடும்போது தெரியாது, குழியில இருக்கும்போது தெரியாது, பயமா இருக்க மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப ட்ராமடைசிங்கா இருந்திருக்கும், பிரிசன்ல இருந்திருக்கும் போது தெரிஞ்சிருக்காது. பட் பேலஸ்ல போய் உட்கார வைக்க போறேன்றது ஆண்டவருக்கு என்னைக்கோ தெரியும். ஸோ அந்த மொமெண்ட்டும் கண்டிப்பா நடக்கும். அதனால ஐ திங்க் we are nobody to question God. We are here to love him and he doesn't allow bad things for us personally. என் லைஃப்ல சொன்னா ஐ திங்க் நிறைய விஷயம் என்னடா இப்படி இருக்கு, கஷ்டமா இருக்கு, நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தனியா போறோம், நம்ம இதெல்லாம் தனியா டுடே டர்ன் திரும்பி பார்க்கும்போது ஐ கேன் only thank God for those moments. That those moments shaped me to what the person I am today. So I think God knows the best. He is somebody who can bring beauty from ashes. ஸோ அந்த மாதிரி ஆஷ் சிச்சுவேஷன்ல இருந்தா கூட ஹி கேன் மேக் இட் அவுட். இப்போ நமக்கு புரியாது. ஹியூமன் பிரெயின் இஸ் குட்டி. அவரோட பிரெயின் வந்து சாவரன் காட்க்கு எவ்வளோ விஸ்டம் இருக்கோ, நம்ம வந்து 0.1% கூட fathom பண்ண முடியாது. ஸோ கொஸ்டின் பண்றது doesn't make sense at all. Let's choose to trust God no matter where we are stuck in the journey. I think I want to add three things though. Um, okay, so the first thing being, this is something that someone that I really, really love and look up to.
She's the main reasons that I'm here today in my spiritual journey with God. Um, so I'm someone who has a past of physical abuse. I don't want to get into the details because I'm still in my healing journey and I do get triggered when I talk about it. But I think when I was sharing this with her, I call her Masi. Her name is Parvin. Um, when I was sharing this with her, she told me something that really stuck with me. She said, no matter what happens in our lives, like Ipo, you were saying about how how God can allow evil things to happen, right? Uh, I don't know if it's him. I don't know if it's not him. I don't know. Like Akka said, my brain's too little to fathom all of this. I don't even want to think about it because I know God is good. I know He is faithful. I know He's just. And He's a God who will do what is right. But what she said was no matter what happens, God is with you. I know that sounds really simple because everyone says that. But when I shared with her about my physical abuse, what she told me was imagine, she asked me to close my eyes and imagine the situation. And I did. And I couldn't stop shivering, like when I was going through that whole thing again. And she said, now just imagine God sitting with you. He's on the bed, he's kneeling down with you, and he's crying, he's weeping with you because he knows you're in pain. That's how much he loves you. And ever since she told me that, that's been something that really, really stuck with me because it's not that God couldn't do something. He absolutely could have stopped that. He could have done something, but um, what happened happened. But I know that whatever happened is going to be used in the future to bring glory to His name. And um, there's this song that has a line that says, "All my mistakes are miracles in the making." And I think I kind of just want to tweak that a little because if your mistakes could be miracles in the making, if God can take your mistakes, which you very knowingly did, and turn them to miracles, how much more would He use your injustice, like anything that has been done to you that's just wrongly been done to you? He's going to use that in much greater extent to use you for His kingdom and for His glory, right? And the last thing that I want to say is you can definitely edit this if it's going to be like a huge commotion. But I think girls need to be more responsible. See, I'm not saying girls are the reason for rape. Absolutely not. I am not someone who would want to say that. But I think there are women out there who seek validation. Okay. I, as a woman, I have been there. I think I'm still on my journey where I seek validation. If I'm going to be a public figure on Instagram, it means I am giving access for people to look at my content and imagine and think stuff, right? But I need to be responsible about what I post, what I put out there. But somewhere I have been convicted about what I post, because I don't want to be leading another man to impure thoughts. So I think if there are girls who are watching this, whether you're a Christian, whether you're not, just be more responsible of what you post, what you do, what you say, because somewhere in another village there might be a man who has access to my Instagram account, and if I'm going to post a picture in a bikini, that's going to lead him to want to you know have sex or sexual thoughts, right? And because he's not going to have access to that, probably that's the reason for rape, because he's forcefully going to take that out on another woman. Like, I don't know if this makes Oh, sense, it's actually but like somewhere it I really think does. Yeah, I think I totally agree to it. Just because I've got access to everything, just because probably I think it's நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் இதுக்கு தப்பா கமெண்ட் பண்ணுவாங்க, பட் ஐ திங்க் ட்ரெஸ்ஸிங் மாடெஸ்ட்லி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். I'm a woman, I can dress up anything, I can go to pub, I can do this. Now sorry, if something happens, then don't come to the street and protest, right? It's not the mudale sona, it's a treasure that you carry. You need to guard it. We you need don't to go be through a time, responsible. we don't go through a precious stone. சும்மா எப்படி வேணா இருக்கட்டும்னு விட மாட்டோம்ல, அதை இவ்வளோ ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஐ திங்க் மை பாடி நீட்ஸ் டு பி ப்ரொடெக்டட். நான் வந்து மாடஸ்டா இருக்க போறேன், நான் வந்து 21st செஞ்சுரியில இருக்கேன், எனக்கு எல்லா ரைட்ஸும் இருக்கு அப்படின்னா, அப்போ யூ வீல் ஹாவ் டு பி தேர் டு ஃபேஸ் த கான்சிக்வன்ஸ். See, ப்ராபப்ளி I நான் think எனக்கு சேஃப். Yeah.
Sorry, Yeah. sorry, sorry. I just want to say, I think we do have the right to do what we want, but that's where wisdom and discernment comes into play, right? You எல்லாத்தையும் ask எனக்கு செய்ய God for முடியுதுல்ல. discernment. Yeah. Like, you And can't wear இஷ்டத்துக்கு போவேன், shorts to a இஷ்டத்துக்கு church. போவேன். Yeah. இல்ல, Yeah. இஷ்டத்துக்கு I'll post all my pictures, my videos. I dress up the way I want. I go out at 2 o'clock. I go come at 3 o'clock. Hey, come on. நீங்க என்ன வேணா பண்ணலாம்னா, அதுக்கப்புறம் this what's the point of you having this treasure? God has entrusted you. Your body is God's temple. You can't ruin it just like that. You can't tell every girl is doing this, every Tom, Dick and Harry is doing this. எல்லா Tom, Dick and Harry வருது நமக்கும் வரும் அப்போ. So I think we need to be wise enough in protecting ourselves, protecting our body, knowing that we carry a treasure. And beyond everything, being in social media, being a public figure, being this, அமெரிக்கால இதை பண்றாங்க, யூகேல இதை பண்றாங்க, ஜெர்மனில இப்படி ட்ரெஸ் பண்றாங்க, வெஸ்ட்ல பண்றாங்க. ஐ டோன்ட் திங்க் இட் ஒர்க்ஸ். அண்ட் யாரோ நான் போஸ்ட் பண்றதுனால பைபிள் ஒரு அழகான வசனம் இருக்கு, என் கண் இடரல் உண்டாக்கா தூக்கி போட்டுருணும்னு சொல்லுது. ஸோ நான் போஸ்ட் பண்றதை பார்த்து இன்னொருத்தங்க இடரல் அடைகிறாங்கன்னா ஐ திங்க் ஐ ஷுட் சே நோ டு இட். அதுதான் Yeah. ஜீசஸும் பண்ணிருக்காங்க நான் நினைக்கிறேன். I think So I yeah, think ஒரு probably வருஷம் இது எல்லாத்தையும் yeah. சம பண்ணிடலான்னா எனக்கு எல்லாம் செய்ய பலன் உண்டு, ஆனால் எல்லாமே எனக்கு தகுதி ஆகாது. எல்லாத்தையும் செய்ய தகுதியா இருக்காது. I can, I'm allowed to do everything, but ஆனா I'm not. that's yeah, that is Paul, one of the guys who wrote like most of the New Testament. எல்லாமே செய்ய எனக்கு பலன் இருந்தாலும், எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தாலும், தகுதி இருந்தாலும் நான் வந்து செய்ய எல்லாமே மாட்டேன். எனக்கு செட் ஆகாது. எல்லாமே வந்து நான் பண்ணணுன்ட்டு இல்லை. ஸோ லைக் Sharlett said, we gotta be wise and wisdom ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், discernment ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், appropriation லைக் எங்கே என்ன பண்ணணுன்ட்டு தெரிஞ்சு பண்ணணும். எல்லாத்தையும் எல்லா இடத்துலையும் பண்ணுவேன்னா எல்லாமே உனக்கும் ஆகும், வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது. இன்னொன்னு வந்து வேலிடேஷன் கம்ஸ் ஃப்ரம் காட் ஹிம்செல்ஃப். யா நம்ம போஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணி நான் இப்படிலாம் கிளாமா பண்ணேன்னா ஐ திங்க் தட் டசன்ட் ஒர்க். இன்னைக்கு Yeah. நீங்க நல்லா இருக்குன்னு இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு 1000 லைக்ஸ் கொடுக்குறவங்க, இன்னைக்கு யூ லுக் ஹாட், யூ லுக் திஸ், யூ லுக் தட்ன்னு சொல்றவங்க நாளைக்கு இன்னொரு 4 பேர் பார்த்து சொல்லுவாங்க. ஸோ யோர் வேலிடேஷன், யூர் அ சைல்ட் ஆஃப் காட் நோ மேட்டர் வாட். ஐ மீன் ஜீசஸ் லவ்ஸ் யூ ஸோ மச். He's shed his last drop of blood to save you. He wants to be with you. So I think that's your identity. That's your validation. And you're unique. நான் இன்னொருத்தங்க மாதிரி இருக்க ட்ரை பண்றேன், இன்னொருத்தங்க மாதிரி நான் ட்ரெஸ் பண்றேன், இன்னொருத்தங்க மாதிரி நான் பண்றேன்னா யூனிக்னஸ் போயிடும் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபார் யங் பீப்புள், யங் கேர்ள்ஸ் அவுட் தேர், இதெல்லாம் பண்ணி நம்ம ஷோகேஸ் பண்ணி நம்மளோட கிளாமியோ நம்மளோட பப்ளிக் ஃபிகர்ன்றதை காமிச்சிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. யூ ஆர் த சைல்ட் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஹை காட். That is your validation. No matter what your past is, you and I serve a God who can make beauty from ashes. yeah I think that I sums think up. as we grow up, I think we learn to deal with validation and stuff. நம்ம கொஞ்சம் Yeah. இம்மெச்சூராக இருக்கும்போது அதான் அந்த வேலிடேஷனுக்கு ரொம்ப சர்ச் நான் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய. ஸோ அந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணி நிறையா அட்டகாசம் பண்ணுவோம். ஆனால் வளர்ந்த பிறகு வந்து அதெல்லாம் மேட்ரே இல்லை, ஆக்சுவலாக வந்து அது கொஞ்சம் அன்ஹெல்த்தியான கொஞ்சம் ஒரு காரியன்றதை நம்ம புரிஞ்சுப்போம். I think like I said, we all have to get better, be better people, grow up a little, like get some wisdom, read the Bible. That's one way to like get started to be better people, wisdom and discernment and all of that. Yeah, I think I'm done. You guys want to say anything in closing? எல்லாத்தையும் சொல்ல முடிச்சிட்டோம், போக விட்றா சாமின்ற மாதிரி பார்க்குறீங்க போல. Okay, that's it for this video today. Hope you guys are encouraged by this. ஏதாவது ஒன்று பார்த்து கற்றுக்கிட்டோ இல்லை உங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கிறோன்னு நினைக்கிறேன். If that was that, hit that like button and definitely subscribe to like stay tuned for like future videos and like all of the stuff that we're going to be posting down the line. And if you got any like comments and like if you want to let us know anything, the comment section is open. So let us know anything and everything, and we'll make sure we respond if we can. So yeah, that's it from us today, and I'll see you again with another video, another episode maybe. Bye.